Здравствуйте, уважаемые телезрители и слушатели моего канала. 3 ноября 2016 года состоялся очередной брифинг Госдепа США. Это вторая часть моего обзора самых интересных моментов брифинга. Она посвящается вопросам от Гаяне Чичакян. К сожалению, на брифингах Гаяне можно услышать не так часто, особенно в последнее время. Буду рад, если вы подпишетесь на мой канал. Заранее всем благодарен за лайки. Итак, переходим к брифингу. Гаяне задает свой первый вопрос. 22 октября в предместье Мосула в Ираке был совершен удар коалиции, в результате которого было убито 8 человек из гражданского населения, согласно показаниям члена семьи умерших. Коалиция подтвердила удары, и сейчас, по их словам, они проводят расследование инцидента. Я слышала, что и вы, и мистер Кирби говорили, что потеря одного человека из гражданского населения – это уже слишком. Это политика США или это просто ваши слова? Отвечает Марк Тонер, представитель Госдепа. Нет, это не просто слова, я объясню. Любое гражданское лицо, точнее любое заслуживающее доверия утверждение о потерях среди гражданского населения, принимается со всей серьезностью и тщательно расследуется. Министерство обороны и мы имеем самые высокие мировые стандарты касательно расследования любых заслуживающих доверия утверждений о потерях среди гражданского населения и последующего принятия ответных мер. Гаяне. Есть доказательства потерь среди мирного населения. Когда вы говорите «один», это уже много. Понимаю ли я это слишком дословно? Тонер. Здесь есть два момента. Во-первых, когда наносится военный удар, является он частью коалиции или нет, мы всегда принимаем все допустимые меры по предотвращению возможных жертв. Вплоть до того, что мы решаем не наносить удары по известным военным целям, дабы избежать жертв и не подвергать людей риску. Мы к этому относимся скрупулезно. С другой стороны, это кинетическое оружие, и иногда инциденты случаются, и мы всегда расследуем их досконально. Вчера Кирби говорил об этом на пресс-конференции, но сейчас расследуется серия событий, утверждения о человеческих жертвах и доклады даже можно увидеть на сайте Министерства обороны США. Гаяне. Аргумент США в том, что действия России в Восточном Алеппо против террористов не стоят жертв среди мирного населения, в отличие от Мосула. Вы считаете, это того стоит? Есть доказательства происходящего. И, как я понимаю, это лишь начало операции. Тонер, я поясню. Мы об этом много говорили на прошлой неделе. То, что происходит в Алеппо, это беспорядочные атаки против гражданского населения, гражданской инфраструктуры, госпиталей, школ. Возникают вопросы о преднамеренности этих действий. Касательно наших операций в и вокруг Мосула, мы, естественно, будем расследовать любые заслуживающие доверия сведения о жертвах среди мирного населения. Я не знаю, на какой стадии расследования инцидента, упомянутого вами, будут доказательства, мы его будем расследовать. Мы такого отношения не видим с российской стороны, а тем более со стороны сирийского режима. Гаяне, вы действительно считаете, что Россия преднамеренно делает целью гражданское население? Таким образом, не верите ли вы ей, когда она говорит, что целями является Аль-Нусра в Восточном Алеппо? Тонер, еще раз, мы смотрим на наземные доказательства. Можно прийти к выводам, что гражданское население преднамеренно делается целью. Я не знаю о мотивах. Возможно, делается попытка выгнать гражданское население из Алеппо для последующего захвата города. Еще раз, это не то, что вы видите в или вокруг Алеппо или в или вокруг Мосула. Я не могу говорить, что во время военной операции гражданское население не может пострадать или быть убитым. Но я могу сказать, что мы делаем все возможное, как часть коалиции против Даэша и как ее лидер, чтобы не допустить жертв среди мирного населения. На этом у меня все. Сейчас вам будет показан оригинал этого эпизода брифинга. До скорых встреч, до свидания. On October 22nd, on the outskirts of Mosul in Iraq, there was a coalition strike which killed 8 civilians, according to a family member of the deceased. The coalition confirmed the strike, and they said that they're investigating the casualties. I heard you, Mr. Kirby, say, I remember, one civilian casualty is too many. Is it the policy? Is it the U.S. policy, or is it something you say? I'm sorry, you're saying is it our
is it our policy to, or One is it? too many. Yeah, When not you at say all. one I civilian mean, casualties. it's not something we simply say. Let me clarify that. You know, we take any civilian, let's put it this way, any credible allegation of civilian casualties very seriously, and we investigate it thoroughly. That's, again, the Department of Defense, and frankly, we hold that standard up to any other military in the world in terms of both following up on any credible allegation of a casualty or civilian casualty event and taking appropriate action with respect to consequences. There is evidence that the civilian casualties are happening. So when you say one is too many, do I understand it too literally? Should I not? Again, recognizing, so 2 points to make here. One is that whenever we carry out a military strike, whether it's part of the coalition or not, we take every effort and take every precaution to avoid civilian casualties, to the point where we will choose sometimes not to take strikes against known enemy targets because it puts civilians at risk. We're pretty scrupulous about that. That said, this is kinetic warfare, and sometimes accidents may happen. And when they do, and there are credible reports of civilian casualties, we investigate those reports very thoroughly. And in fact, I think Kirby spoke to this yesterday at the Foreign Press Center, but we have a number of events, allegations, credible allegations of civilian casualty incidents that we've investigated and reported on, and even posted the findings on Department of Defense website. Well, the U.S. argument against Russia's actions in eastern Aleppo was that the fight against terrorists there was not worth the civilian casualties, not like that. In Mosul, do you think it's worth it? I mean, there is evidence that they're happening, and my understanding is that the operations are at their beginning. So it's just I would make this clarification. What we have seen, and I think we talked about this a fair amount last week, what we have seen in and around Aleppo are indiscriminate attacks against civilian populations, civilian infrastructure, hospitals, schools, civilian targets that raise questions whether these are deliberate targets. With regard to our operations in and around Mosul, of course, we'll investigate and look into any credible allegation of civilian casualties. And I'm not sure what the status of this particular event that you've raised is, but if it's a credible allegation, we will investigate it. We don't see the same on the Russian side, and certainly not on the Syrian regime side. Do you really believe that Russia is deliberately targeting civilians there? So you don't believe when they say that they are targeting al-Nusra in eastern Aleppo? Again, when we look at the evidence that we've seen on the ground, it can only lead to the conclusion that civilians were being deliberately targeted in some of these actions in an effort to intimidate. I don't know. I mean, you tell me what the motivation is behind it, but perhaps in an effort to drive out the civilians from Aleppo in order to eventually take the city. Again, that's not what you're seeing in and around Aleppo or in and around Mosul, not at all. But I can never say in an operation, a military operation, that civilians won't get hurt, injured, or killed. But what I can say is that we make every effort as part of the anti-Daesh coalition and as a leader in that to avoid civilian casualties.